Всем привет! Вы на канале Орского. У нас сегодня игрушка Hogwarts. Музыка, конечно, я думаю, громковата. Сейчас мы отредактируем. Так, создаем своего персонажа пока что. Блять, не слышу нихуя. Давай похожего на меня кого-нибудь. Ну давай вот это будет. Прическа. Нет лица. Ну похоже, ладно. 100% похоже. Шрамы. Нет шрамов. Глаза, брови. Да, пойдет. Первый голос, второй голос. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Имя. По-русски можно? Волшебник. Начать? It appears we are almost ready to depart. А похоже. Так, что It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me for the time. Согласился познакомить меня. Eleazar! О, Элизар. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fight to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say Best not speak here, Eleazar. Может, лучше не тут? Of course. Да, разумеется. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Конечно, после вас. Ages since I've been to the Давненько не castle. был в замке. Would be Приятно good будет to see the посетить old родные time развалины. rocks. Что-то увидел там. А, типа, лошадей? Прикольно. Так, сейчас я послушаю, как это... Да, звук надо убавить. Warner Brothers представляет Games of the Games, Epic of the Epics, Teams of the Аларбалан. Гром. Я сейчас сам себя буду слышать. Смотрим. Я рад, что застал тебя домашнего в Шотландии. Just barely. Ты едва угадал. Кто же твой спутник? And who is your traveling companion? A new student. Новое поколение. New? Новое? Yes, sir. Да, I'm сэр, starting зачислили school на as a пятый fifth year. курс. How extraordinary. Как It is необычно. indeed. И None впрямь of the никто faculty has ever heard of такого anyone being обязательно. admitted to Обычно Hogwarts просто so ходят late. куда раньше. Nor have I. Нет, тоже это Of course, подобье. as the Но other поскольку fifth years will have been дискуссия была honing their в magical Флора, skills for 4 years now, директор the попросил меня headmaster asked if I could get our new student назначить up to такого speed a bit before the term новичком. begins. Well,
Что ж, лучше наставники и мечтать трудно. Профессор Фиг Профессор Фиг не только выдающий педагог, но и волшебник. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one Это of the одна reasons из he's причин, risen по so которым он far up занял the столь высокий ministry. пост в министерстве. Have you seen this? Ты видел это? I have. Да, никто Opinions не differ знает, as to how great a threat насколько Ranrock опасен в самом really деле. is. Although I've yet to Мое convince my мнение colleagues разделяют at the далеко не все ministry, I коллеги, believe естественно. Я he считаю, is что он a серьезная угроза. significant threat. And it Причем was your именно wife, твоя супруга Элизар, Элизар who еще alerted me несколько to his месяцев назад activities months поведала ago. мне о нем. Miriam. Мириам? How? Как так? She wrote to me Она about писала Ranrock мне before о she Ранроке died, незадолго до смерти. wondering what the Спрашивала, ministry известно knew ли о about his министерстве и activities. его делах. before I could Но respond, прежде я успею ей ответить, received она прислала this. мне вот этот. it was the last Это было thing she последнее, что sent я от me, нее получил. Elizar. It came to me via her owl, But but with это no принесла ее correspondence. сова. I can only assume that she had to get rid of it quickly Что нужно поскорее to keep it отправиться. safe. Presumably from Ranrock. Видимо, I чтобы... cannot open it. Я не могу открыть Whatever футляр magic запечатанный protects this is сильным powerful заклятием. indeed. It looks like goblin Похоже на metal. гоблинский That металл. symbol. What's Это that символ. glow? Что за свечение? I don't see a Я glow. ничего не вижу. Nor do I. Да я тоже. А я вижу. Оп! Merlin's beard. Точно борода. Как это? Стой. Мы не знаем, We что did. это. Надо убавить. Что я так и буду орать? No. No. Ready. Хватай, Фиг. The key! Give me your hand! Дай руку. Окей. Наконец-то все стихло. Вот белочка. Are you alright? Вы в порядке? You're hurt. Вы пострадали? Perhaps a bit. Самая малость. Take this. It's Возьми, это Wiggenweld рябиновый отвар. potion. That stuff will Миг right ставит you in a вас на ноги. second. Рябиновый отвар. Нажмем Г, чтобы исцелиться. На здоровье мало, я вижу здоровье, да. Так, ждем настроек. Что случилось? Бенджамин Джордж в голове не укладывается. Бедный Джордж. What the hell got into Кто that damn thing? пропустил тварь? Надеюсь, Attacking a летающий carriage карету. mid-air? Ни один дракон не стал A бы. typical dragon would never. Professor? Профессор? Sir, Сэр, где мы? where are we? I'm not sure. Я не знаю, But that key но ты discovered was обнаружил clearly a явно portkey. портал. Portkey. Портал. An item enchanted to bring Зачарованный whoever предмет, touches it to a привлечающий specific любого, кто place. до него дотронется. Ебать, я заебусь читать сейчас. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a Я bit. лучше не буду. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Так. Давай убавим звук. Во-первых, звук. Общий. Пойдет. Все. Так, ну-ка проверим. Да, пойдет. Ну идем, чем. О, у меня палка есть, которой могу только биться. Красиво. How far did that portkey Как take далеко us? забросил нас Farther портал. from London than the Я carriage дальше traveled. Лондона, чем несла We're нас карета. somewhere in the Сейчас мы Scottish где-то в Highlands. Северной Sir, Шотландии. those ruins.
Сэр, вон там, где он, может быть, потом должен признаться сюда, полагаю я. Да, день оказался полунеожиданным. Но Мириам явно послал Джорджу. Я уверен, что она не просто так погибла и должна привести к чему. Если точно в порядке, не против не помочь. Конечно. Хотел бы осмотреть. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Попробуй найти Рейну, то есть... Так. Прыгнуть это не могу уже. Так, я пока ничего не умею. Как вы думаете, откуда ваш субъект портал? Хороший вопрос. Мириам много лет искал след давно забытой формы древней магии. Ancient magic? Древней магии? Да, существующей магии, которая давно доступна лишь немногим, судя по всему, и свет уже утрачен. Побежали. С помощью был выведен замок Хогвартс, возведен. В нем до сих пор живет ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но уверен, что напрямую связан с... я уже замучился читать. Читайте сами. Давай сюда, поехали. То есть я буду читать, вы будете смотреть. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Какой интересный здесь камень. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Так. Я понял. То есть, опа, на мышку мы стреляем. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. То есть она самонаводящая, окей. Up there. We're close now. It's just ahead. Чё? Ветер, ветер. Ух ты. Красиво. Steady yourself. А он прям отталкивает. Reparo! Поехали. Almost there. Да нет, это же не Элдены. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так. Вот дай дурачку палочку, начнет во все стрелять. Так, мини-карта показана. Ближайшая ваша текущая цель. Ну-ка, В. С помощью портала профессор переместился от тебя на утесу. Да, ну понятно.
F. Исследовать. Профессор. Что-то вроде барьера? Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Чё? Мы ёбаные волшебники. Вот статуя. Professor, this statue... This may have been his home. Блять, профессор, мы немножко неадекватные. Это статуи, правда? Я думал, насрали. Учимся стрелять. Какая-то магия странная. Опять этот камень. Точно с тобой. Он точно что-то заслоняет. Что это? Профессор Фиг. Профессор Фиг. Смотрите, мы там отражаемся. How odd. Странно, чего Why would someone have conjured that enchanted stone here? Здесь. Как с ним можно быть в комнате? What room? Какая комната? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Здесь есть свечение, да. Давай, F. Я взаимодействую. What in Merlin's name? Во имя там кого-то. Godric's heart. Годрико сердце. Давай его. I don't believe it. В голове не укладывается. Ну-ка, пойдем посмотрим. Можем, да? Окей, я так понял. Вот начальный квест тут пока что нет ничего такого. Спящий... Кто он? Hello? Здрасте. Hello? Ну, поразбудили дядьку. Маленького, правда. It can't be. Не может быть. Здорово, Лёх. Just a moment. Я купил через Казахстан, создал в Казахстане аккаунт Steam и купил. Если интересно, ну, стоит где-то 2200. Вот так вот. Если интересно, можем потом с тобой обсудить. Vault number 12, I presume. Precisely. Именно. The key. Ваш ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ну, читать я не хочу, так что. This way. То есть создаешь казахстанский аккаунт, заходишь в него в Steam и покупаешь. Stay close. Но тебе нужен будет VPN, который, в принципе, я искал где-то полдня. Ну, нашел. After you. Если надо будет, я скажу, какой нашел. Ну, только не сейчас, чуть попозже, с чем мне. Keep your hands inside the cart Напиши. if you don't wish to Я lose тебе them. скину. Не, ну графика, в принципе, хорошая. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or Лёх, как дела у both, could have самого? arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. Самое How deep are we главное. going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was Короче, мы founded идем over куда-то 4 к сейфу centuries 12, ago. не знаю, It что за resides in the сейф. deepest part of the bank.
Settle in. We've quite a Графика-то, я не знаю, distance to как go. передается. Вот я сейчас играю, то есть графика прям нормально. Ну, более-менее, то есть прям классно, я бы сказал. Опа. Vault number. Номер сейфа. Vault 12. 12. Momentous day. Исторический день. Приезжайте. On your way. Злой какой-то. Мусор. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Повязка на рукаве этого Like the там. glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Не важно. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Но он что-то охраняет, кстати. Пойдем. Ох, начинается. Here we are. Вот мы на месте. Сейчас, как всегда, меня закроют в этом сейфе, да? Окажется злой When гоблин. was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Типа никто не открывал Until сейф today. до сотни лет. Здесь у них супруги сколько лет? Vault 12. Thank you for your help. Благодарю вас. Так, ну ты сейчас меня, падла, закроешь же, я ж понимаю-то. Закроешь? Ну, по-любому же. Вот и спорим, блядь, 100%. What do you suppose we should be Злодеем looking for? окажешься, блядь. I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 Порядок indicate that I am to допуска grant сейфа access to обязан the меня holder of впустить the сюда key владелец ключа and then close the door. Wait. Я угадал. Ну и все. Professor? Там спереди That что-то was certainly мигало. unexpected. Let me think. Дай подумать, мне кажется, must be пожалуй, something вон там что-то here. мигает. Revelio, perhaps? Revelio? Ревелио. Yes, a revealing Именно charm. проявляющий No time like the чары. present. Let's see what we're Самоверный. missing, shall we? Давайте поглядим, что у нас скрыто. Ready your wand and focus. А, ух ты, как ты. Теперь я нажимаю. Опа. Выиграл. R. Ревелио, буква R. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Хорошо. Там даже рядышком, да? A door. Господи. Well, that's a start. There's that symbol Дверь. again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. самые That символы, symbol has the что same и glow на- as the one I saw on the port key container. Знаю, If what you can профессор. see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover Да, the secret раскрываем of this секрет vault. сейфа. Типа. Lead the way. Видите. Ну, нажимаем. Lumos! Люмос. Научи меня Люмос. This is no ordinary vault. I suspect we will need Просто to все earn our подозревают, way что out of here. выбраться сюда и What do you mean, придется earn our way out? испытание Do потрудиться. you think this is Хотя- some sort of test? Ты ядик за мной I идешь? do. But to Revelio. what end, I can't say. Stay close. Я There will be думаю, no нам Ревелио disapparating if пригодится, things не go просто poorly. так. Not out of Gringotts. А, я понял. Бежать за тобой. I see something up ahead. What is it? Да, вон он. That вон. glow again, but on the floor. Lumos! What Люмос, happened? свет. Что случилось? When I moved towards the Особенно glow, признак it suddenly освещения, seemed оно as if the ground was заколотит swirling вокруг меня. about. Are you all right?
Ты в порядке? Yes, sir. I'm Да, fine. сэр, в полном. You seem to have caused the floor to change. Пол That изменился. statue. Это статуя. What statue? Статуя? I see some sort of Я вижу statue, but статую. only as a но не- reflection in the floor. Давай, Revelio. Ревелио, блядь. I presume this is what you Ah, saw what? reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the Они statue's смотрят, но positions в don't разные... match. Опа. Wait. When you moved, Она the двигается с reflection тобой. turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Свет, блядь. Да ну неправильно Люмос, но получился. Блядь. Криво Люмос. Ждать. Один Люмус, да? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Хорошо. Господи, ты чё? Look out! Берегись! Чё? Protego! Accio! Отцо. Levioso! Deposo! Ну, профессор Фиг не такой уж простой. Deposo! Exposo! Levioso! Confringo! Protego! Descendo! Exposo! Да ебать. Levioso! Deposo! Confringo! Levioso! Ты чё, блядь, у меня здоровье сейчас, блядь. Deposo! Exposo! Профессор, блядь. Confringo! Exposo! Да ну, блядь. Confringo! Г. Deposo! Г, блядь. Как изучить цели, блядь? Descendo! А, понял. Deposo! Exposo! Levioso! Confringo! Levitate! Deposo! Levioso! Раз. Есть. Exposo! Есть. Deposo! Confringo! Rotate! Есть. Defendo! Да рано нажал, блядь. Confringo! Да пошел ты нахер. Exposo! Давай. Levioso! Все. Exposo! Confringo! Levioso! Deposo! Научился, да, хорошо. Lumos! Люмакс, свет. Люмакс — это свет. Stay close! Не подходите. Конечно, поближе. Фух. Ну да. Ну да. Professor! Профессор. Fig! Профессор Professor, Фиг. where are you? Где вы? This isn't good. Дело плохо. О мне. Где мне? Lumos, Люмус. where am I supposed to go? Куда мне идти? Мне показали, в принципе, What's happening? что The происходит. wisps of magic seem to be leading me somewhere. Похоже, эти огоньки ведут куда? Куда-то. Люмакс действовать недолго, я так понимаю. Ah, that
That's where they're leading me. Вот свечение, куда ведет. Какое это? Здрасте, блядь. Так. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Кажется, приходится обойти. Вот они. Так. Lumos. Каждого из них... А, я понял. Но... I need to align these statues with their reflections. Я понял. Надо, чтобы они, блядь, одновременно ебанули. Я бы. Perhaps I need to get them all to stand at once. Но. Where do I need to be to get all of them to stand at once? Одновременно, блядь. Типа, блядь. Типа вот так. Так, вот он встает. Все. Встает. Все. Это должен ударить. Как они могут быть одновременно подняты? Perhaps I need to get them all to stand at once. А. Я должен встать их. Вот. Я понял. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ебать, мне с ними надо. Protego! Окей. Фух. Продолжить. Да ну вовремя-то обучение случилось. Блядь, сложно, но возможно. Окей. Lumos. Lumos, поехали, блядь. Ну да, у меня жизни нет, и я потратил, надо было на легкую играть, ну ладно. Даже не решил, что бежать. Портал. Тайная комната.
Really? Заходим? Не боимся же? А когда мы что-то боимся? Сейчас тут босс как в Elden Ring, блядь. Сразу прям. И мы умираем, и встаем. Нет? Читать не буду сам читать. Колокольчик. Зелье. There you Вот are. ты где. Что это How за did место? you? What is this place? I don't know. Я не знаю, But I эти found this веселые floating above воздухи над that той basin. чашей. That is no mere Это basin не просто чаша, это мод памяти. That is в нем a можно pensive. видеть воспоминания. for viewing memories. I wonder. Интересно. Follow my lead. Давай как я. Дамблдор. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. Так, вот что ты The видел. glow Свечение that surrounded them. вокруг них. Yes, sir. Да, сэр. Astonishing. Can Поразительно. I see magic? Что, я вижу магию? Traces of Если an точнее, ancient magic, следы to be древней precise. магии. Магии, в существовании которой The Мириам magic that была Miriam had подведена, но не always сумела believed existed, but could never. доказать? Нет. Miriam and perhaps Мириам, а George возможно и Джордж died in погибли, pursuit желая of knowledge отыскать that has been знания dormant for столетиями, centuries. оставшиеся тайной. And you, it seems, И, похоже, именно ты способен are the key to understanding why. гибели. We Мы would. бы... Правильно, только что тут было совсем... Someone's Значит, coming. Кое-кто идет. Who were they? I Кто don't это know, был? А, это but гоблин. sir, you shouldn't be in here. I was Я right. был прав. Ranrock. Ренрок. Seems my Похоже, мое reputation расследование precedes меня уже me. начало думать, что I was никто никогда не beginning to посетит think no one was хранилище ever Реквиема. going to visit Rackham's Vault. And why are you А что here? ты сделал? А что ты тут забыл? No need for that. Спокойнее, Just просто отдай мне то, Give что me ты whatever нашел, it is you забудем. found here, and we can let bygones be bygones. Сэр, у них был Сэр? ключ от сейфа. They have the key to the vault. Choose your next words Потом, конечно, ты wisely. мне скажешь. I only Скажу, что meant порядок that доступа к the сейфу instructions to обозначен Vault 12 were четко. quite clear. Sir, I must Тебе нужно insist. настаивать. I Я was to правильно grant допущу, что access only сейф to лишь one with the штука, key, что- and you didn't have. Убил, I значит. have no patience Теперь for не могу traitors. предателей. Терпеть не Now. могу. Теперь о чем ты? Where were we? I'm not giving you anything. Я чего-то не получишь. Well, Ну ладно. perhaps Быть your может, твой young юный спутник friend окажется here will be more разговорчивым. helpful. Но магия не дает тебе
Да. Защита сейфа. Классно. Я знаю, как это выбрать. Но только не профессора Фига. Ух. Oh shit. Are you all right? Конечно, порядок. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Даже не доставала. Или достойно. Where are we? Где мы? It Не can't может be. быть. It seems those who set up Похоже, the те, кто pensive, стал the рисом памяти, locket, стал тоже and медальон the path с to такой both способностью wanted someone with собраться, your хотели бы ability в том месте, где хотят, короче. Come. Идем. Нас We have a ждет sorting церемония ceremony to get to. распределения. Мы оказались в Хогвартсе, короче. Ну, интересная игрушка, прикольно. Мне уже нравится. Хогвартс воспитан. Обпикинс. Окей. Так, ну мы убили час на сюжетку. Тупо, блядь. Змея, я понял. Загрузка. Сейчас поиграем часа 2-3, я думаю. Единственное, мне надо будет покурить. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Спасибо. Ready for the sorting ceremony? То есть я уже ученик. Шапочка. А куда я хочу? Я хочу быть злодеем, если честно. Ну, добрым злодеем. У злодеев не было никогда. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Так. Чего мы выбираем? Я не знаю, чего мы выбираем. Я не фанат особо Гарри Поттера. Профессор Уизли! Профессор Уизли, оказывается, мы стреляем не все. Шапочку, ну-ка мне. You're just in time. Have a seat.
Yes, a bit older than the others, aren't you? Ты постарше You come всех. here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Амбиции, давай амбицию. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Я не знаю, чё. Да давай пойдем в Слизерин, блядь. Так-то похуй, блядь. Не факт, что ты, если там Гарри не учился, Слизерин. Типа, я так думаю, это ж против Гарри, блядь. Не то, что мы... You belong in Slytherin! Это ничего не говорит. Да. Поучимся. Oh, and one more thing. Кое-что Due хотел. to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типа сегодня, блядь. Tomorrow. Quite an entrance. Эффективно появляется. Давай знакомиться. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Конечно, сэр. Профессор Уизли, As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Приятно познакомиться, As профессор. Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. гостиную. Нам Right сюда. this way. Короче, я в Слизеринах находится. Ну, это которые типа злые были, но... Чё бы It's нет. quite uncommon for a Начиная student to обучение begin as a сразу с fifth 5 year. уровня, It may be крайне a bit of a необычно. Нам challenge, придется не просто, but one впрочем, I'm уверенно. sure you're up for. Вас это не You напугает. can be quite resourceful. Я I продолжу suspected as Я не much. сомневаюсь. This is the entrance to the Slytherin common room. Слизерин In это, order to блядь. enter, one must А там simply я speak the буду correct главным. password. Aspiration. Стремление. Very well. Хорошо. Aspiration. Ух ты, господи. Слизерин. Well done. Отлично. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Хорошо. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Надеюсь, тоже. Слизерианцы, они не особо добрые. Ну, в принципе, игра... Слишком много разговоров, а так игра неплохая. Разговоров и вправду. Looks like everyone's gone. Все прошло уже, надо Let's head to подходить the в common room. гостиную. Сейчас давайте, ребят. Я немножко 5 секунд перекурю.
Так, продолжаем. Продолжаем, блядь. Вот. Так, что у нас тут есть? Что это такое? Revelio. Ревелио, это который типа, блядь, ебать, я сейчас понимаю, здесь тут заблужусь. Пойдем, сейчас вот сюда зайдем. То же самое. Опа, цветочек. Яблочко, я понял. Давай пока пойдем. I suppose some introductions are in order. Нужно представиться. Тут сам новичок, да, и тут сам новичок. Revelio. Did you see the way they just waltzed in the sorting ceremony last night? Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. Так, ну ясно, что мы сюда. Already knew that. Здрасте. Can I help you? Могу помочь вам? You're the new fifth year. Sebastian Slow. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. Понятно. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Так, кто-то... Так, а что ты читал? Давай спросим. What book were you reading? A spell book I picked up. Я читал книгу, есть Has a few парочка interesting заняток, things, но but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Хорошо. О чем Are ты? you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Интересно, Which какие? ones? Seems I may have met a kindred spirit. Обсудим в следующий раз. That is a conversation for another time. Хорошо. It was good meeting you. Приятно было Good luck today. познакомиться, удачи. Давай. Protego! Да ну стой, чё вот это. Тут нам... Давай сейчас. Revelio. Так, давай вот сначала с этим. Ревелио, блядь. Поговорить. Мне кажется, я что слышал. Ревелио, блядь. Doubt mermaids find us that интересно interesting. русалкам. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. Я I'm Ominous Маркс. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Типа я сделал нахуй запоминающее представление. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Хорошо. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. Русалка, блядь. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Вот типа он троллит, блядь. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. A pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ну, давай, приятно. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Хорошо. I wouldn't do Revelio. that for you. Опа, давай посмотрим.
Ёб твою мать. Так, кто вы такие? Not going to move there, are you? Here, watch this. Смотри. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Я же говорила. Здрасте. You should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Там даже стрёмно играть. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Хорошо. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Приятно познакомиться. Так. Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Protego! Revelio! Еще раз. Все так останавливается, бля. Да, всегда, бля. Так. Давай. Поехали, посмотрим, что тут происходит. Так, здрасте. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Я даже Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Каких сов? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Хорошо. Давай мою книжку. Оп, я думаю, это моя книжка, типа блокнот. Опа. Поймал. What is it? It is a wizard's field guide. Это как раз для волшебника. Она будет keep следить track за of what you are вашими learning, успехами в so that you учебе master и all исследует that's все, что expected вам of a надо. fifth year. В пятом курсе. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable полезное resource. пособие. Куда ты спрятал подмышку? Thank you, Professor, but Спасибо, what do you mean профессор. it will keep track of what I'm Вы learning? будете за мной следить за учебой? В каком Perhaps смысле? seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Хорошо. Чё, куда надо way. нажать? Сюда, давайте. Стойте, Protego. стойте, блядь. Revelio! Стойте, I профессор. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Надо руководство помнить, все помнил. The guide will give you opportunities to practice your magic У and меня educate yourself about эти wizarding приступы, lore. блядь, продектед, блядь. Продектед защита. Do по keep сути. up. Я уже к вам зашел. Why don't you cast Revelio on that statue and see what Revelio? details the field guide can provide? Ну.
Да. Так, страница руководства. Это статуя из кильпы водяного демона. Оборотня рядом с Ирландией. Да, необычно. Принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный кильпы, о котором когда-либо сообщалось. Это хлокнесское чудовище в Шотландии. И чё? Escape. Так. Продолжить. Я вижу, то есть у нас... Продолжить. Блять, чем мы не продолжили? Escape, блять. Ага, я понял. Начало только. Мы будем обучаться правильно, тихо, мирно, не спеша. Идем за мной, внимательно. Revelio. Я вижу. А вот тут что нахуй у нас? Почему что-то? Опа! Подождите, учитель. Учитель, подождите. Блять. Типа я еще не готов. Ну, я понял, где это находится. Хотя не понял, но... Пиздец, чувак. Revelio. Да, карта, блядь. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Блять, и чё, карта? К карте пока не готов. Она слишком большая. Чего надо делать, блядь? Так, вращать. Вращаем. А, Д, блядь. Огонек используется. Все, я понял, блядь. В огоньке мы сейчас телепортируемся. Зеленый огонек. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Прямо в центральный зал, блядь, хорошо. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Окей. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. Что такое защита? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Professor Heckert, мы сейчас ее... Что такое? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Да я не пью пиво, блядь.
Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Mm-hmm. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Блять, он же мне сказал не говорить Speak of the никому. devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Нам сейчас объяснят, как каретой пользоваться. Хорошо. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо. Professor Fig. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Да, обсудил. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Буквы. Продолжить. То есть занятие, я понял. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Блять. Задание, давай, задание.
Так, мы поговорили. Хорошо. Так. Задание. Занятие о защите темных искусств. Давай. Так. Revelio. Ну, прикольно, прикольно. То, что есть. Ну-ка. То есть нам сюда рано, да, я понял. Сюда рано. Так, смотри. Как это действует, я пока не знаю. Давай. Паучиху лес. Короче, хуй знает, что как действует. Я надеюсь, не так открывается. Protego. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. И чё, там надо жать? Revelio. Ну и чё, блядь? Меня кто-нибудь научит, блядь, чему-то? Надо проходить. Идем обучение, пока мне никто не научит, я пока ничего не пойму, блядь. Так, начать задание. Так, обучение в классе. Защита. Это Q. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Еть! Да ты чё? Ладно, еще раз. Да, все. Левиоса. Levioso. То есть можем поднять что-то вверх. Now, let's try something a little larger. Да не получится. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
A surprised opponent is a weak opponent. Leviosa! Good. Now, well done. Окей, я понял. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Leviosa! Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just... I do enjoy a lively duel. Leviosa! All my students for this step. Try to anticipate your opponent's next move. Типа, что, я выиграл? Not bad for a beginner. You give as good as you get. Два раза Левиоса, ты сам ничего нахуй не скастовал. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Контроль хороший. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Levioso! Окей. Nice work. Давай повазарим. I enjoyed that. Мне понравилось. Quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Я просто учусь. Till next time. Хорошо. Так. Revelio. А, это сверху, блядь. А как мне вверх? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Так, это вверху. Типа, блядь. Так, подожди. Levioso. Левиесо, блядь, походу так и так надо. Lumos. Revelio. Ладно, я понял, блядь, пока тут ни о чем. Off on another adventure, are we? А как? Lumos. Levioso.
как это открывать, я не понимаю пока что. Ладно. Карта, блядь, в принципе, хорошая, ребят. Очень, блядь, очень большая. Тут даже сейчас... Я даже не знаю, куда я бегу. Мне вот наверх надо. Ладно, у меня карта есть. Нет, не сюда. Музыка отличная. Professor Weasley is a marvelous teacher. Never requires us to write more inches of О, parchment on a господи, topic это than моя necessary. любимая. Ну-ка, давай, давай. Хорошо. Здрасте, блядь. Опа, котенок. Кладем котенка. Ой, люблю котят. По-любому это какая-то ачивка. Опять котят. Ну тут Равелиосу надо везде, блядь, хуярить. Я так понимаю, вверх. Равиоса. Равиоли, Равиоса, блядь. Вообще вверх. Так, стой. Что тут? Ревелио. Ревелио. Huh? Б. Я понял. Ну окей, тут нашли. Что мы нашли? 60 монет. Хорошо. Так, был бы вот тут. Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Necessarily want him to get back to the lesson. Хорошо, заходим. Начать задание. Ты-ты-ты-ты-ты-тыц. Here. Эй, соберись, у нас тут свободное There is an место. open seat here. Эй, обернись, не соберись. Спасибо. Hello, I Девушка, am Nettie. привет, я Нати. So Я you are the new новичок. student. А все равно уже ровно... Have you met Professor Я Ronan типа yet? профессионал. Ну что ж, начнем. Shall we begin? Welcome to Добро year 5 пожаловать на of уроки charms. заклинания Now, this will be пятого a курса. crucial Должно year быть, что in этот your год крайне education on the важен art для of тех, charm кто work. хочет But вполне I владеть am искусством confident заклинаний. that we will Но take уверен, hold что with the мы passion с and вами rigor возьмем requisite of занятия such a должным рвением challenge. и Right? усердием. Now, everyone, please open your Итак, textbooks будем to page добры. 517. Открыть учебник But страницы before we 5. begin, can anyone here tell Однако me the справа, difference мне кажется, between отличаются. the incantations of Блять. the color change and growth charms? Короче, он говорит, Anyone? нахуй, открываем учебники. Anyone? Хоть кто-нибудь знает, что там написано, блядь? I am Нет, afraid нет, it вы is too поздно late to пытались study на now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all Короче, он spent типа your проверяет holidays летние practicing задания. Obliviate on one another. Кто? Do Давай you я отвечу. even remember how to perform a basic summoning Кто-нибудь charm? помнит различные манящие чары? Я. Well, Похоже, it seems that we are in dire need надо of связать review. память. Everyone get into pairs and take positions Разбейтесь on на opposite пары, sides мы уже of the classroom. разбились. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's Короче, hands. Only раз мы one book will be тупые, то needed per есть нам только partnership, тому Miss Dale. дадутся Thank нахуй, you. типа, Get into place now. одного учебника на пару. То есть, либо мы знаем, либо мы не знаем. Бля, ебаный в рот. Поехали. Есть такое заклятие. Accio. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, Если я potential буду is nothing тренироваться, without будет все practice. хорошо. Keep at it. А теперь она. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion
outside for a spot of fresh air. After me. За ним погода хорошая. Ну давай. Чё бы нет-то? Наконец-то загрузка этого. Загрузки мощника. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Игра будет какая-то. Для тебя в Майнкрафт. So why don't we have our newest student start us off? Так. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are excellent. Stay focused. Я понял. That's it. Тут надо на конечный приехать. Very good. Don't lose your composure. Хорошо, я понял. Very good. Мне главное понять. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Хочу. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Синие. Clear? Yes, sir. Watch this. Хорошо. Yes! Accio! Хорошо. Splendid! Here we go! Подольше. There we go. Brilliant! Be sharp. Хорошо, блядь. Ебошим прям по полной, блядь. Accio! Да ну хуёво ебошим. Проиграл, да? Я проиграл. Так-то, блядь. Let us make this a bit more interesting, shall we? Я понял, я вообще сыграл. Давай еще раз. I think we are well past interesting at this point. Я начинаю. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Yes! Not exactly your typical lesson. Accio! Not that I mind. Да сука. Happens to the best of us. Да я понял. Here we go. Хорошо. Phew. Ah, you almost had it. Да я все проиграл, блядь.
That is how it's done. Хорошо. Accio! Надо останавливать. Ладно, я проиграл. Я в эту игру первый раз сыграю. Very good, both of you. Well done. Да нет, я в эту игру первый раз играю. Надо останавливать. Привет, Лана. Привет, Свет. Да, купил все-таки. Ну, через Казахстан кое-как купил за 2000 Well рублей. done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Прикольно, кстати, Took me очень weeks to прикольно. become proficient with Accio. Если Took хотите, weeks могу for me to объяснить, как get купить, либо anything могу right дать when I поиграть. transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate Я your говорю, если хочешь, confidence. я тебе объясню, I как transferred купить. here Я from потратил Ouagadougou just before my 4th year. 2200, My mother короче. received an offer to teach divination here. Before I чё у knew него it, там? we had left Uganda and were halfway around the world at a Чё new с ним school in a new случилось? country. Опять это, блядь, коронавирус ебаный. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first я time не I saw звонил, я не то, it, что... the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that Блин, там seemed to be скорую вызови, floating in если чё, midair. блядь. Если такая температура большая, вызови скорую. Ну, блядь, они там скажут, что нахуй надо сделать. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Ты сама вызови, то он, блядь, будет Mostly, yes. отказываться. But I did have to learn how to use a wand Мужики when все I arrived here. отказываются от скорой. Hardly блядь. anyone Она at приедет, Ouagadougou его uses one. потрогает, скажет ему, что прописать, его нахуй не заберут. Он боится, что его заберут. Блядь. Его не заберут. Нахуй, блядь. Просто скажут, нахуй, в чем дело. Ну в чем, блядь? Ну в чем дело, блядь? Я тебе говорю, это опасно, то что он отказывается, понятно, и, блядь. Не буду ничего, бля, плохого говорить, у меня так, дед умер, тоже отказывался, блядь, пиздец. Spells cast without a wand must be less powerful Вызови than those скоро, они cast with a приедут, wand. они к нему диагноз поставят, его не заберут. Wizarding Они magic просто cast диагноз without a поставят, wand скажут, is тебе just нахуй, as что надо купить, powerful. и все. I find wandless magic to be Он так much будет more отказываться, блядь, до instinctive. последнего. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, Сама тоже however, думаю, блядь, that I это, am growing ну, quite это ж fond of тоже using неправильно. wand. It seems very И ты сделать dramatic. ничего не можешь, и все. Вызывай, не, блядь. Если что, будет на моей ответственности. Вызов, блядь, вызови скорую, они его осмотрят, блядь, ему, блядь, его не увезут никуда, блядь. Они его осмотрят, скажут, нахуй, что к нему, что с ним, как с ним. То есть, тем более, он сейчас беспомощный, блядь, он ничего сделать не сможет. Вызывай и пусть, нахуй, его осматривают, блядь. Еще не хватало у меня, нахуй, блядь, там, блядь, другу потерять. It's nice to learn about Потому another что это wizarding не school. шутки, Thank you нахуй. for За 40 asking. это не шутки, I пиздец. do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Да Ronan wants to понятно, talk что to ты you. лечишь. Ну, Better not Светик. keep him waiting. Until next time. Ну смотри, сама просто, я тебе говорю, просто. Of course, you can use Accio on humans. Я сам if you're сопротивлялся so когда-то, то есть у меня тоже мамка вызвала, и меня вылечили, блядь. То есть, ну, сказали, что там еще немножко и пиздец был. Ну, конечно, врачи там утрируют по-своему. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? Да, I ну, did. ему привет большой. I Да, trust не your бойся first врачей. charms lesson lived up to Не бойся expectation. врачей, Well, брат. Пусть an осмотрят outdoor тебя. Тебя competition не wasn't увезут отсюда exactly the lesson I was никуда. expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride.
One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Не, кстати, игрушка очень классная. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Свет что-то там написала, там у меня заблокировал, то есть что-то там заматерился, наверное, либо еще что-то. Я не знаю, что там заблокировал, куда игруха. Так, надо понять. У меня еще есть такое. Отстань пока, блядь. Сейчас вот тут где-то. Я вижу, что там сундуки, двери какие-то. Я пока тупой, чтобы их открыть. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Booth. Тут я не знаю, что там. Короче, надо еще, то есть... Нет, я пока, типа, я тоже, типа, видел, то есть я пока еще, типа, заклинания не достиг, то есть у меня пока двери, то есть даже не дают открываться. Вот в чем прикол. Сейчас, буква М. Ну, ты мне потом подскажешь, что? Нет. У меня только сейчас, блядь, ну, походу, обучалка. Я только начал. Так. Вниз, а не вверх. Вниз. Ну, хотя вот тут карта понятная. О, музыка какая. Превосходно. Окей, если запомню. Ты слышишь, какая музыка? Вот они. Вот эта музыка Дениса вылечит прям. Бля, включи ему на громкую. Мы сегодня, в принципе, тоже пошли без твинков, Свет. Дошли до... Ну, до предпоследнего босса, в принципе, очень быстро дошли, то есть на предпоследнем повыпались, но не убили. Но без твинков это пиздец. Нет, вот карта, вот мне друган сказал, тут карта вообще типа огромная, сейчас не знаю, как это, типа, как показать, сейчас. Ну, типа, ну, сейчас показать не могу, пока тут, ну, это, то есть, ну, тут очень большая карта, как мне сказали, то есть нет еще игр таких, даже Elden Ring немножко отсасывает. Ну, что-то нашел. Но тут очень много типа голосов. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Это мой помощник будет. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Не, мы сегодня прям, Свет, очень быстро ну, закрыли Геру, было два твинка, и то они не мешали. Вот. Но если не убили предпоследнего, у нас там 2% либо 4 осталось у нас, и, блядь, все, просто вас не было еще. Тебя не было, ты там диспелил что-то. Вот. Если хотите, потом дам вам поиграть. Ну, ее обещали взломать, только... Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see.
Так что like trying to get a там. sonnet from a streeler. Regardless, you Если must чё, continue могу to давать build upon what you've поиграться. learned. In that regard, Правда, не знаю, I've как это asked your будет professors выглядеть. to help hasten your progress with some extra assignments. Вы когда сможете прийти? Professor Ronan did mention something about that. Я In переношу fact, понедельник из Professor понедельника. Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion Короче, Свет, recipes, скажи, and пятница, spellcrafts. суббота, либо Thank you, воскресенье, Professor. то есть. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Когда вы You've сможете, то managed есть, your classes постоянно, то есть, well ну, with кроме a borrowed понедельника. wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Нет, в стриме, то есть, там блокировка идет очень пиздец. То есть, там даже нельзя, то есть, ну, очень сильная блокировка, так, ну, у меня друга тоже такая была, то есть. Ты, Свет, нужно тогда, ну, допустим, в выходные ты свободна, Свет? В выходные же, то есть ребенок не учится. Пока подождем. То есть там ты нужна. То есть Денис тоже нужен. Смотри, объясняю, почему нельзя. Потому что Steam, блядь, ну прочухали, что из Казахстана, почему вот я VPN искал, блядь. То есть не канает. То есть даже привязка моего старого Steam с новым не канает. Вообще не канает. То есть надо новый Steam создавать, покупать только так. То есть, ну, на Россию прям полностью заблокировано. То есть я бы с удовольствием вам бы, то есть, ну, подогнал бы, но, то есть там даже не подарков, даже совмещать два Стима нельзя. Ну, то есть сам Steam блокирует. У меня новый Steam, да, это казахстанский Steam, я его, то есть, через VPN сделал. Могу объяснить как, то есть, ну, за эту игру, ну, заплатил 2200. Ну, перевел в тенге через Киви, и оплатил, все. То есть, ну, VPN нужен, я его искал сегодня целый день, нашел. То есть VPN казахстанский очень трудно найти, Свет, если ты понимаешь, о чем я говорю. Я сегодня целый день, то есть, ну, чтобы ты понимал, часов 6 потратил, чтобы найти VPN, ну, который вот мне вот даст казахстанский, потому что все, то есть, это надо уходить куда-то вдаль Гугла и там искать. А так, ну, прям нормально, все без вопросов. Все. Если, то есть, ну, захотите, то есть, объясню как. То есть, без проблем. Ну, там где-то, знаешь, 2200. Ну, 2150, 2200 где-то такая. Стоит игра. Надо еще, у меня киви есть, могу, то есть, перевозить. Причем, знаешь, такая фигня, я перевожу одну сумму, в Steam доходит другая, то есть, там намного меньше доходит, чем в Киеве, то есть у них свой, типа, тариф какой-то, я не знаю. У Steam, блядь. Ну, то есть, типа, я должен был за 2000 купить, но заплатил 2200. Вот так вот. 200 рублей куда-то сожрало. Нет, для этой игры нормально. Причем у Казахстана у них самый дешевый, то есть вот это ценник. У Турции стоит где-то 3,5 где-то так. Ну и там дальше, блядь, в Европе стоит где-то, ну, в районе 5-6 тысяч. Ну вот, да. Вот. Самое главное, то есть создать, если у вас есть казахстанский, то есть аккаунт. Если нет, я вам помогу создать. Я в этом нашел решение. Вот, ну, как видишь, играю. Вот. Потому что Steam сейчас, то есть как раньше было, то есть он изначально, то есть
видит, где ты регистрируешь свой аккаунт, в какой стране. И это самое хуёвое. То есть тут нужен VPN, который тебе покажет, что ты играешь в той стране, где покупаешь. Потом закидываешь деньги, как вы дальше пользовались, ну, сюда. То есть, как раньше, сейчас не получается. То есть, ну... Вот так. Если у вас есть казахстанский Steam, то отлично. Еще, Свет, посмотри игру. То есть, у меня тоже там есть где-то на Steam Хикарус. Это типа Вальхейма, только графика намного лучше. Тоже может понравиться. Ну, типа она у меня там взломанная, как всегда. Вот. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Да, Свет, то есть не вопрос. То есть, ну, ее обещали взломать, кстати, то есть великие программисты через 10 дней. Но я не думаю, что через 10 дней. Я думаю, это месяца 2-3 займет, потому что, ну, может, ну, все может быть, но как бы мне... Я эту игру хотел поиграть. Все, давай, Свет. Приятного тебе сна. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is Давайте it? завтра приходите еще. Или Is a recipe послезавтра, of или когда sorts там used решим. when conjuring objects. Не I shall тереть. explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Отлично, идем палочки выбирать. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я Слизерин, не понасрать. Так. Так. Настя, которая книжку читала? Нет, Настя, которая сналась. Давай, Настя. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Гарри Поттер, блядь, чего нету. Задание, блядь, завершено. Сама как? Что там, Вадюха? Страдает опять. Надеюсь, что нету. Revelio. Замок. Замок не могу сломать. Ну все, отлично, значит. I've always said that travel broadens the mind. Harry Potter. Ah, there you are. Привет, бля. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Конечно, выберу, блядь. У меня будет время их выполнить. Да, я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Руководство. Это фонтан над ветром с изображением виверна, служащим местом отдыха студентов. Вспоминал слухи, возможно, спровоцированные сэром Квадригом. Это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо ее воли. Ну, непонятно, но интересно, чего бы нет. Кстати, вот эта вот штука, да, она тут что-то везде всегда развеивает. Так, давайте сейчас, секундочку, перекурим. Посмотрим, что тут. Да. Типа, выполнена, внешний вид выполнен. Так, нет, задания там тоже были сложные. Не знаю, что это дает-то. Коллекции у нас. Вот тут. Да, я понял. Вот тут. Все, больше не... задание. Ну, задание, ладно, сейчас определимся. Так, 5 минут перекуриваем. И дальше играем.
Так, я тут. Продолжаем. Так. Нам надо идти сюда. Да, вот тут. This is the right area. Это I самое wonder where место, the flying интересное, page is. ближайшая страница. Revelio. Вот. Какая херня. И чё? Lumos. Levioso. Левиоса, блядь, точно. Тут везде надо магией пользоваться. Так, но это не то. Revelio. Это не то. Давай туда. Нет, мы туда не зайдем. Разбери станицу рядом с разбитой статуей. Ну, забрал. Башни, блядь. Какую башню? То есть одну страницу и забрал? Типа выше? Выше. Revelio. Да. Я тот чумака. Так, вот с этим поговорить надо. Не надо поговорить. Я не понимаю, что ты делался. Levioso. Lumos. Revelio. Типа вот тут что-то надо статую сделать. Вон она. Я понял. Так, двоечка, да, вроде? Levioso. Protego. Да не Петейго, блядь. Двоечку. Levioso. Levioso. А чё, может быть? Попал. Где она, блядь? Не пойму, блядь. Ну давай четверочку нажмем сейчас. Сейчас где она сейчас будет пролетать? А где она? Got it. О, четверочка. Блядь, протянуть, четверку протянуть. Ну и чё? Ну, взяли. Взяли мы эту страничку. Пойдем расскажем всем. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. Научились. Все страницы надо забрать. Ну, на четверочку, я понял. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Поехали. Поехали. F. Пробел. Бежим. Вот, давай, Рапару. Так, Рапару 3. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, задача выполнена. Так, выучили 3 заклинания. 1, 2, 3, 4. 1 свет, 2... Levioso.
2 стрелять. Reparo. 3 хилиться. 4 взять. Окей. Revelio. Он где сверху? What are you up to now? Да я откуда знаю, что ты мне говоришь. Reparo. Ладно. Блядь, давай новую школу, блядь. Ну, в принципе, да, хорошо. Карта уже большая, я уже запутался. Опа, опачки. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. Проблема с I may be in a библиотекарем. spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Так, ну давай попробуем. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Куда идти, говори только. Типа не просто так, да? I'm going to have to use Accio to get to those books. Раз. Got it. Only 4 more to go. Protego! Да отстань, блядь. Accio! 2. Так, чтоб никто не видел, да? Как дурак сейчас буду бегать. Так. This must be Cressida's diary. Сегодня был хороший день, пока Гаррит не опрокинул свое дурацкое зелье златоглазок, что я хотел долго наставил. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Но просто невыносим. Думаю, что я ему равный в зельеварении. Постоянно срабатывать уроки и шарпать своими экспериментами. Одно могу сказать, что точно, если бы не Гаррит, не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужине снова копьяная рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Окей. Осталось еще чуть-чуть. Еще поймать, еще 2. Ну поехали сверху посмотрим. По-любому сверху. Опа, я понял, профессор. Так, тут не видно. Revelio. Нет, ревелиот не работает.
Я понял вас. Ну и чё? Reparo. Accio. Ну это потом, походу, я найду. Так. 2 книги. Где-то летают-то. Понятно, что не тут, блядь. Снизу. Я так и магом стану, блядь. Покажи, где я нахожусь. Ну, почти угадал, блядь. Так. Книги, скорее всего, лежат. Revelio. Да. Вот, допустим, какая-то книга. Accio. Профессор Блейк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. Крис Блоук, похоже, считается читальным залом, личным кабинетом для использования новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевными. В сравнении с моими предками, Пивза кажется сущей безделушкой. Revelio. Ну, давай искать тогда на 2-м этаже, раз мы поймали на 1-м. Так, точка сохранения, если я понял, делается. Так. Revelio. Собрать. Страница руководства. В этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Сходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и посвятил постоянным пользователям заклинания немоты в мельчайшем чихе, блядь. Revelio. Так, ну ладно. Вижу, 4. Accio. Есть. Сюда. 8. Revelio. Ну и с той стороны, скорее всего. Тут сундучок. Рубиновый, блядь. Вот, я вижу тебя. Reparo. Revelio. Блять. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Равиля тут прям вообще, прям топыч. Стопыч. Почему-то. Пойдем побазарим. Опа. Физика, кстати, есть. Ну-ка. И как мне к нему попасть? Revelio. Понял вас. Крутили барабан. Так, у нас еще палочки нет. Нормальный, кстати. Бежим. Говорим. Вот, Hello, все выполнили. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief.
Thank you. Какое I'll happily take the благословение. heavy lot off your hands now. Какое облегчение. Возьми, мне Here you нужно are. Well, Я добрый lesson маг learned. Слизерин. I certainly знают won't be все practicing any Слизерин, как charms in the доброго. library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. И чё? Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Хорошо. 4-й уровень. Good. Так. Сюда. Поехали. Извиняюсь, простите. Пропустите. Блядь. Я уже запутался. Карта огромная. Я еще из замка не выходил, но, блядь, уже огромная. Даже невидимая. Hello. Давай базарить. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Посмотреть. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Давай. Ух ты, они еще придумали свою деревню. Идеально. Идеально. Встречайте, я покажу. Пойдем, бежим. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Revelio. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. А, ты пиво хочешь попить? Давай я за. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Давай. Так, растительность. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Нам еще далеко. Not much for the cold, are you? Я думаю, тут будет, в принципе. I do not mind the cold so much, если игра but будет it has taken развиваться. some getting used to. I did not grow up around snow. То есть игра намекает нам, что скоро будет Oh, зима. wait, over here. Пойдем. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in Да potion ты making. что? Стой. Я так... Да, хорошо, я взял. Зеленоглазки, блядь. Златоглазки. Блядь. Ну, крутая карта. Look, from the Forbidden Forest. Там гиппогрифоны. Hippogriffs. Вели за пределы леса. I Неужели wonder if что-то something спугнуло? startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Гиппогрифонов. Poppy's already seen the Думаете, hippogriffs? Потапи уже видел гиппогрифонов? Absolutely. Абсолютно. Несомненно. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Да пошли, я за тобой Why is it бегу, off как limits? ведьмаки, блядь. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. За теми Past that холмами. ruin. Revelio. Ревелио. Вот тут, мне кажется, Ревелио надо сделать. I Это would spend all of my time ведьмаке видел. exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that?
she knows more about me than I had thought. Я нашел кое-что. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Так. А как? Подожди. Давай, снаряжение есть? Снаряжение есть. Так, перчатки. Я нашел перчатки лучше. Использовать, хорошо. Глава. Хорошо. Да, стандарт, блядь. Все, блядь, нашли перчатки, все, пофиг. Accio. Reparo. Ладно. Ну, немножко постебался, пойдем. Грибочки я пособираю пока. Вдруг пригодятся. Здрасте. Бежим, 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 бежим. Сколько нашли? How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Да мне так сейчас непривычно. Everything was so new and unfamiliar. Да такая. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. Accio. But it's beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Станет там, да. Кошечка, кошечка, ну-ка. Я не знаю, чего нам дают глажение кошечек, но я люблю кошечек. У меня кот сам. Тёма. Мяу. Хорошо. Если кто-то нападет, то... Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new friend here? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. А ты пьяный, Everything all right, sir? Он пьяный. Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. Давай мы с ним разберемся. She'll be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Вот учителя. Подожди, подожди. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that Да и ты думаешь, что я порядочный? Пока что. Мы с мистером Моном немножко это переговорим. Мистер Мон. Все, бежим дальше. Так, четверочку мне притянуть. Вот, да, пусть. Вот. Вот. Лунный камень. Почему бы нет? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, Это not я, just это Hogsmeade. могу собрать. I am happy to explore whenever you'd like. Не знаю, зачем Rumors нам being what they are это. about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Так, птичек мы не притянем явно. Блять. Ну, прикольно. Это мы сколько обижали. And сейчас here we идем are. пешком, да? It is hard to know where to start. The Да Three ну прям. Broomsticks is the place for Прям. butterbeer. And you Я can в get очках. any sweet you can imagine at Honeydew. Я глаза, я чё, I Гарри cannot choose Поттер, a блядь, favorite shop похож. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Хорошо, Hogsmeade. мне нужна палочка, мне нужен веник, и мне нужна девка. Все. Кошка, 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 люблю кошку. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and...
A new wand? Of course. You will enjoy Mr. Ollivandar, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as Она согласна на новую палочку. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Хорошо. Enjoy yourself. I will see you soon. Наслаждайся, скоро увидимся. Давай. А, типа вот я тут, я понял. Лавку. О, давай к Коллиферу зайдем сразу. Гладим кошечек всех. Может быть, будет какая-то ачивка. Но кошки нас любят, по крайней мере. Зайдем к Коллиферу. Ух ты. Так, снаряжение. Грудь. Не грудь. Мантия, не мантия. Да. Ну все. Я уже красивый. Давайте дзин-дзин сделаем. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Это вы, секундочку. Конечно, я. Hello, sir. I'm looking for a new one. Yes. Новая палочка, я знаю. Yes. Давно пора. About time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivanders, the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Теперь идем. Смотрим. Смотрим. Нет, 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 нет. Давайте попробуем вот это. Да, да, на. 10.5 inches. Холодно. You might do. Страшная сердцевина. Да, вот попробуйте. Мне нужна холодная. Well, go ahead, swish. Ну-ка, взмахните. How odd. Странно, еще разок мизни, как следует. Come on, really swish it. И в глаз. Oh dear. Ух ты. Well, this isn't a good match at all, is it? Это не лучшее мнение. Давай поищем другую. We'll find you something, not to Мы найдем тебе что-нибудь типа эти подходящие. Не ты, не ты, не ты. Ты даже не ты. Возможно, ты. Да, ты. Редкая древесина. Ну-ка, попробуй эту. Взмахни. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Я еще и на полку, говорит. This is proving to be trickier Это than I сложнее, had чем я предполагал. Ну хорошо. Палочка должна сама мне выбрать. Она должна выползти. Не ты, не ты, не ты. Она выползла. Вот, я вижу. Да не там, блядь. Yes. I think you might be the one. Я думаю, возьмешь ты именно эту. Here. На, Take держи. it. Возьми, возьми. Это, да. Ух ты. Так. А, тут можно выбрать. Curious indeed. Давай палочку. Из чего она будет сделана? Темно-коричневая. How intriguing. Нет, давай вот такая. Не очень большая. Дуб есть? Черный. Черное дерево. Curious indeed. И светлое, блядь. How intriguing. Давай покупаем, я хуй знает. А, не-не-не, подожди, мы еще тут не посмотрели. Волосы единорога.
Перо Феникса. Я взял бы дракон, но возьму Феникс. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Ну и чё? Купить? Да, покупаем. Да заебал, покупаем. What do you think? Как ты думаешь, что это? Extraordinary. Очень поразительно. Another wand, another beginning of a bright Никто and бы не magical мог так не future. обладать, как ты. Это чудесно. Я опять по-своему. Now, how did that feel? А теперь как ты и воспользуешься. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Конечно, зайду. То есть он просил зайти ко мне, если что-то, ну, если что-то палочка не зайдет, то я зайду. Так. Давай эвакуем. Нам надо зайти везде. Вжик. Напрямо. Заперто. Я не знаю, пойдем по кругу пробежимся, посмотрим. Ну, здрасте. Поиграем. И чё? С кем поговорить? Давай. А их что главное здесь? Ничего, блядь, там произошло, блядь, не понял. Ну, идем отсюда. Входим в другую вселенную. Так. Так, нам надо как, блядь, по максимуму парикмахеру зайти, обойти всех. Вот сюда не можем, кстати, да. Долго грузишься, блядь. Нет. Стой, стой, стой. Парикмахеру. Клюв хлоп. Хорошо, поехали. Клюв хлоп. Не могу, да? Ну хорошо. Давай сюда стой. Hasn't been anyone who
да. Где хозяин? Опять не могу, блядь. Ну, я сюда вернусь же, да, по сути? Да. Давай, да, кто там? Типа, я должен был в центр пойти. Давай сел сюда. Ебать, у тебя потолок. Ну, графика достойная. Hello. Oh, come in! Come in! Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly! Why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here, thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. I should be going now. Thank you. Так. И чё нам тут делать? Так. Погоди, на приколах зерно, блядь. То есть, что нам тут делать? А, подожди. Это волшебная брюква. Железо, филианты, слитки. Поехали. An inquiring mind. Здрасте. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Давай посмотрим. Let's look at what we have, shall we? Что я хочу сейчас?
Стой. Поехали. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Все хорошо. Так, магазин Джо, волшебная брюква. Хорошо, не тут. Идем сюда. Так, мы что-то научились. Что не летает? Блять, игра достойная. Welcome to J. Pippin's Potions. Вечер добрый. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, ну я могу опять два изучить. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Если что есть. Нет, у меня столько золота нету. Дядька, извиняюсь. Так, мне надо еще волшебная брюква. Я понял. Прям сразу. Ехали в волшебную брюкву. Точку, да, сохранились. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh?
Купаем. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Нет, ничего такого. Well, that's everything. Better go and find Natty. Сохранились. Так, бежим обратно. Блять, обучение. Не, кстати, игрушка. По графике прям довольно-таки живая. Прям очень живая. И да, у нас один тоже биение плаща. Ну ничего страшного. В принципе, новая игра, которая заслужит для заслуженной номинации, блять, нового киберпанка, но не факт. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Опа. А сейчас я спашу весь мир, блядь. Опа. Ну давай решим проблему, блядь. Да вы должны понимать, что я сделаю. Draw it away from the building! Away from the village! Ты там, блядь, ничего не можем сделать. Блядь, ты не Гарри, ты не Гарри. Я понял. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Elden Ring. Expelliarmus! Я понял. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Да ну пиздец, надо было еще раз. Да ебать, да, блядь, подожди, блядь. Look, he's faltering. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Да ну нахуй, блядь. Прикольно. Elden Ring плюс X. Давай X нажмем. Да и ладно, блядь. С первого раза убил. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Да, спасибо. Пожалуйста, блядь. А где вы были раньше, мустак? Oh, hello there. A moment, if you would. I will see what he wants. Ну, давай посмотрим, что тут нахуй, блядь. Типа, блядь. Устранение ущерба. Ревелио.
И как устранить ущерб на 4? Accio! Reparo. Я понял. Lucky they didn't do more damage. Ну, типа, на место все ставить, блядь. Good as new. Застроить, хорошо. Next thing for Officer Singer to worry about. Revelio. F, блядь. Кошечка моя. Чивочка может быть. Reparo. Так. Дом. Нажимай на одну кнопку, то есть он... Прикольно. Обратная связь, типа, блядь. И все. We were just talking about you. Говори, Тиф. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Ну и чё? Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Давай, чё приму. Plenty for your perusal today. Take your time. Типа, чё, могу выбрать да все что угодно? Да ну, а чё ты хочешь мне говоришь? Вот это? Блядь, ну я не купил, да? Да у меня уже есть такая, блядь. Ну ладно. Да я продам тебе что-нибудь. Хорошо. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Стой. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Сила котов должна быть тут в этой игре. Вообще, стой, я покурю сейчас. Секундочку. Секундочку, 4 уровень. Там что-то есть. Инвентарь, не инвентарь, сейчас, секунду.
Так, я тут... Давай посмотрим, что тут такого. Такое. Так, что здесь? Держите дистанцию. И, блядь. Тут чё? В этом портрете изображен один из библиотек Хогвартса, случай будет что-то. То есть не шумит все. Тут зелье, второе зелье, то есть у меня 2 зелья есть. 10%. Выполнено, и чё? Внешний вид есть, хорошо. Сундучок. А где сундучок? Я же играю, блядь, в официалку. Грибочки. Шмот. Нет. И шмот. На палочку. Все, палочка нахуй. Хуярит. Задание. Мы задание сделали почти что. Пока не собрался, ну ладно. Здрасте. Угу. Банк, кстати, находится. Пойдем зайдем. Обучалка слишком длинная. Угу. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Это злодей. Let's go. Бежим. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Быстрее, пойдем отсюда. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Может быть, свободно. И вот мы. Здрасте. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Такого не было, чтобы тролли тут находились. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... вот, How timely. Я уйду сейчас нахуй. А нет, я разберусь. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway.
My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Когда-нибудь он меня поймает. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Все встали за меня. Can't drink butterbeer forever. За кружкой пива, нахуй, подумайте. Я так понял, да. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Хорошо, давай поспрашиваем еще кого-нибудь. Кто-то тут должен, вот он. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Хорошо, буквуем, блядь. Хогвартс. Давай. Дай сохранялки. Так, задание выполнено у нас уже хотя бы. Джей. Задание что у нас? Поехали с крестной палочки. Уже получили сову. Среди камней я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли. Хорошо, блядь. Как-то найти еще. Так, скрещенные палочки. Я думаю, мы сейчас посоревнуемся, блядь. В палочках, блядь. Вверх. Revelio. Off on another adventure, are we? I'd rather just start Hogwarts than Gryffindor. Горит. Давай, блядь, поэтапно все выполняется, в принципе. Ну, хорошо. Загрузка отлично, блядь. Вот опять-таки. Точка есть. То есть сейчас будем блядь, играть на палочках.
Да и ладно, похуй. Protego! Revelio! From the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, Revelio. I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. He tried to stop me, didn't Отлично. Это статуя волшебника Денсмана Долговязова. Высокий художник, волшебник, который, кажется, очень гордится собой. По крайней мере, никто точно не знает. Хорошо. Тут чё? Revelio! Это карта изображения Альгирширн, регион Шотландии, где находятся грибы на островах. Короче, блять, похуй. Не буду их читать. Поехали, нам еще осталось чуть-чуть. Буквы R нам дожать очень часто. Revelio! Поехали. Can I help you? Чем могу помочь? Давай нахуй с тобой сейчас. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, хочу. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, рискну. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks Так, begin! у меня есть поднять. We'll make you regret signing up. Одного поднимаем. Ringo! Reparo! Levioso! Lumos! That's all you've got! There goes my wager. Levioso! Come on! Левитация, блядь! You're better than that! Reparo! Так, что себе надо делать? Accio! Act like a winner! Победа. I could never duel like that. Так. Третье поломать. Четвертое. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. Хорошо. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. Ну, I хорошо. shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Хорошо. Выиграл. Hope to see you back here again. Джей, блядь. Что там, блядь, у нас? Еще на палочке уже пока что. Секрет медальона принять, нахуй.
Палочки раунд выиграл. Так. Так, ну это сделали. Идем делать главное задание. Блять, сколько бежать. Ой, сори. Ебать. Так. I feel sorry for your next opponent. Ну все, идем, значит, выиграли этого этих дурачков. В принципе, взгляд нас пока хватает. Одно ломает, другое поднимает. В принципе. Блять. Че за хуйня? Так, ну пойдем. Блять, я тут запутался уже, блять. Извиняюсь за мат. Я тут запутался уже. Как по мне, уже там такая школа, такая запутанная, блять, возможно. Ну, здрасте. Revelio. Надо забывать. О, музыка какая. You can't imagine how Revelio. inconvenient travel was before I invented flu powder. Профессор Пик, невзирая на мои крайне плотный график, Министерство не кстати прислал распоряжение всего нового ученика изучить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли оставил, что ребенку требуется сопровождение наставника, чтобы помочь ему освоить вместе перед началом учебного года. Подумаю, это делается вам. Поручаю это делать вам. За подробности обращаюсь к Уизли. Хорошо. Revelio. Держу сундук. Ну, поговорим? Professor. Professor. I'm glad to see you. Как же я рад. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault.
Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Нихуя. Блять, столько комнат. Я уж запутался. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Рубелио, блядь. Давай сопровождай меня, дядька. Где там, что там? Ревелио, блядь. Revelio. Злой. Чего ты там вот это, что за хуйня? Сегодня есть. Идемте, мистер. Revelio. Он далеко стреляет. Заходим в дверь сразу. Ревелио. Он далеко стреляет, кстати. It would be far more enjoyable if the prefect stayed out of the common. Revelio. Типа рассеять чары, блядь. Revelio. Ревелио, блядь.
Блять, игра очень большая. Я даже не знаю, что делать. Ревелио, блять. Опа. Все. Акио. Ну не понял, что там. Блин. Чё за большая игра? Реально огромная, блядь. Реально огромная игра. Ой, блядь, мне уже страшно. Ревелио. Тут нахуй на каждом шагу так не скажешь. Да, тут прям приветствую. Тут царит каждая карта. Что-то играет. Здрасте. Пошли. Ревелио. Смотрите, прикольно. Причем вот попробуем найти похожую карту. Чё, куда, блядь? Я пропустил, блядь. Типа я, блядь, пропустил этого, блядь, деда. Походу, блядь, походу, да, блядь, пока любовался. Да, пропустил. Пропустил, блядь. Да, 100%. Печально, блядь. А нехуй любоваться, блядь. Сколько мы шли смотреть. Ой, как я долго шел. Нет, другая бабушка. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Давайте, я уже одного потерял. Revelio. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly.
Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Блять. Эл, блять. Эл. Давай. Давай секции поговорим. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? Блядь. Ну это типа без уровня. Поэтому я и выбрал это задание. Revelio. Да. Я пока еще не умею взламывать. Я скоро походу научусь. Revelio. Lumos. Хорошо, блядь. Убери Люмус. Revelio. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Так. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Так, не факт, что я выиграю. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Levioso. You're better than that! Expelliarmus! Levioso. Levioso! Come on. Accio. Reparo. Reparo. Accio. There goes my way. Accio. Lumos. Levioso. Don't fly away now. Ой, блядь. Еще раз. Oof. Glad I Да, didn't давай better me that еще round. раз попробуем. Care to go again? Да, конечно, попробуй. I'll Давай. give it another go. Glad to hear it. Accio. Mind the one. Reparo. Accio. Act like a winner. Reparo. Expelliarm. Reparo. Arresto momentum. Levioso. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Descendo.
Protego! Levioso! Accio! Leviosa. Reparo! Accio! Reparo! Отлично, отлично, отлично. Не знаю, что я делал, но я что-то сделал, да. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. Понял. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Нет, пока не Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Давай. The next round is for all the gobstones, so to speak. Джей, блядь. Так. В смысле доступно? Надо уйти отсюда. Сейчас доступно. Поехали сюда. Нет, 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 не сюда. Сюда мы еще. Давай, Гека. Это Гека, блядь. Точно? Чё так меня к нему ведешь, блядь? На шуме, Джей, блядь. Revelio. Так, блядь, почему ты меня ведешь к нему, блядь? Давай букву М, блядь. Богов, она чуть-чуть, я понял. Так. Еще раз полынили. Ну давай еще раз сыграем, блядь. Давай еще раз сыграем. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dam ci znać. Reparo. You'll get it! Protego. Levioso! Keep trying! Lumos! Levioso! Accio! That's it! That was something. Levioso! Good
one! Lumos. Levioso. Я понял, да. Levioso. Accio. Nicely done! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. Я понял, You'll be одна a fearsome поднимает, challenger другая now. ослабляет. Да. Assignment's all finished. Чей, блядь. How nice Revelio. of you, my young friend. Ревели, блядь. Ревели. Нихуя ничего. Походу я не волшебник. Он показывает далеко. Если только вы соберетесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избежать этого конкретного туалета, поскольку это утверждается, не является одним из любимых мест пивса для бахшут. Хорошо. Тут пивс. Revelio. Темные, блядь, не знаю, что такое. Поехали, обойдем. Revelio. If only a new student were to help me with my Давай. Are you all right? Don't you know В who I порядке? am? Разве ты знаешь, кто Zenobia я? Noak, the girl whom Девочка, everyone at school hates for no reason. Почему тебя ненавидят, блядь? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones,
Do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Короче, не то. Не то пальто, нам все это... Revelio. Это нахуй крутой сундук. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да, блядь, мы что, сейчас заплюш камешку, блядь, камнями идем? Нет, блядь. Мы шли нахуй к профессору, блядь. Ну, плюш камень тоже. Revelio. Что-нибудь летает, нет? Ага. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Хорошо. Revelio. Accio. Дадим камушек один сейчас. Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Accio. Блядь, где запертые двери? Давай побазарим. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Давай дальше. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. Да, понятно. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. Revelio. Нет. Джей, блядь. Мы шли к этому, блядь, к профессору. Вот к нему идем, блядь. Странные ключи. Off on another adventure, are we? Так. Где эта девочка, блядь? Ебать, это ничего дать? Ну ладно. О! Прикольный график, хороший. Так. Protego! Revelio. Ревелио тут не работает. Ревелио, кстати. Hello, Zenobia. What did you need help with?
I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Все эти надо собрать. А есть инвентарь какой-нибудь? Типа инвентарь. Так, место, письма. Ага. Сложно, сложно. Protego! Revelio! I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. No Concentrate way. And keep your wand steady. Прикольно. Ну, прикольно, да. Первое время прикольно, потом не знаю. А, вот мои заклинания. Так. Притягивать объекты. Ага. Понял. Предыдущее, типа, время она их делает. То есть трешка, у меня предыдущее время. Если они даже, то есть работают на магию. Хорошо. Ну, я думаю, мы изучим. Так, секрет запрета секции. Давай. Так, а где заклятие? Этот уровень. Куда сейчас нажимал вопрос? Окей, блядь, настроить. Убежали? Revelio. Тут звучит что-то у нас. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. И чё? Revelio. Гладить кота. Не знаю зачем, но я думаю, тут есть скрытый смысл. Или просто так.
Revelio. Save. What are you up to now? Идем дальше. Сабля? Ну-ка, и... Сабля. Нет, давай пока на нее. Инвентарь, блядь. Сабля. Снаряжение, блядь. Ладно, молчим, блядь, пока, блядь, определяемся. Revelio. Звенит, блядь. То ли в ушах, то ли тут. Ревелион делает далеко. Россия. Да. Карта прикольная. Она все-таки это Россия. Тут еще не знаю. Revelio. Ага. Давай, изучаем, блядь. Ah, there you are. Вот вы где. Ну и чё? А вы где? Hello, sir. You'll be Привет, pleased to know that профессор. I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Твою с 5 минут. Ты больше тут не возвратишься, мне кажется. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Я понял, блядь. Чё ты заперто, блядь. Revelio. Он не показывается, но вот сундук есть. Он открыт уже. С Себастьяном. Да, с Себастьяном поговорим и закончим, наверное. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Мысли вслух. Спускаемся. Да, здрасте. Revelio. Тоже что-то имеет себя, звучит. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about?
I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Давай. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Все, я думаю, на этом мы закончим. Мы, в принципе, и так уже в районе 4 часов играем. 3-4. Утро где-то. Пробуем сохраниться. А может ли сохраниться, блядь? Ну, автосохранение, думаю, действует. Настройки. Сохранить. Стоит, да, вот, сохранились. Все отлично. Настройки. Выйти из игры. Все, ребят, всем спасибо, всем